Welcome to Ark Mafikeng Sunday Sermon with Pastor Antoine Chalma. Be filled with the Holy Spirit as you listen to the Word of God. May the Lord bless you. Who did enjoy these 21 days of fasting? Can I see your blessed hand? Oh, who was a blessed during these 21 days of fasting? Hallelujah. We really bless the Lord. Amen. For his visitation. Hallelujah. We were blessed. We did receive a new and fresh anointing. And may the Lord bless once more Bishop Israel and Mama Abigail for visiting us. Hallelujah. I would like today to continue with the topic that was given to us by Bishop Israel about overcoming oppression. Tell your neighbor, overcoming oppression. And without wasting our time, I'm going to invite you to open the scripture that was given to us. Psalm 119. Verse 133 and 34 and 134. And David says, direct my step by your words, and Lord, let no iniquity have dominion over me. Redeem me from the oppression of men, that I may keep your precepts. Hallelujah. Yes, Lord. In other version, deliver me from the oppression. Can you tell the Lord, deliver me from the oppression of men? But today I would like us to really understand what is oppression. And for that, I'm going to invite you to open your Bibles in the book of Matthew chapter 26. And we are going to read from verse 36. And the Bible said, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, sit here while I will go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Somebody say, he began to see sorrowful and troubled. And then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow. Tell your neighbor, overwhelmed with sorrow. To the point of death. Then he said to them, stay here and keep watch with me. Going a little bit further, he fell with his face and his ground and prayed, my Father, if it's possible, may this cup be taken from me. Yet, not as I will, but as you will. Yes, Lord. Then he returned to his disciples, found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for an hour? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Tell your neighbor, the flesh is weak. He went away a second time and prayed, my Father, if it's possible, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. Yes, Lord. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. Somebody say their eyes were heavy. He left them and went away once more
and pray for the third time. Then he returned to the disciple and said, are you still sleeping and resting? Somebody say resting. I want you to underline resting. So look, the hour has come and the Son of Man is delivered into the hand of the sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. And before I start talking, I'm going to invite you quickly to open once more your Bibles in the book of Psalm 22. Now listen, it starts saying this. My God, why have you forsaken me? Hallelujah. And let me remind you, when Jesus was at the cross, this was one of the phrases that Jesus released from his mouth. So David prophesied long time about what will happen at the cross. My God, why have you forsaken me? Hallelujah. Now I want you to know something. When Jesus was at the cross, what we could see happening, spiritually there were a lot of oppression. Spiritually there were a lot of demonic activities. How do we discover that that time there were demonic activities? David said further in verse 12, many bulls have surrounded me. Strong bulls of Bashan have encircled me. They gaped at me with their mouth like a raging and roaring lion. Come on. Now 16 he said, for dogs have surrounded me. And the congregation of wicked is enclosed to me. They pierced my hands and my feet. I can count all my bones. They look and start at me. They've divided my garment among them. And for my clothing they cast lots. As you know, all these words that David were saying in the Psalm 22 happened when Jesus was at the cross. But one of the spiritual reality is there were a lot of demonic activity. And David expressed those demonic activities through bulls, lions, and dogs. Hallelujah. Amen. With this, I would like you to understand what is oppression. When you read first in the dictionary, oppression is a situation in which people are governed in an unfair and cruel way and prevented from having opportunities and freedom. Hallelujah. The dictionary also said this is Oxford, that is a feeling of being very uncomfortable and worried. Hallelujah. It also means mental pressure and distress. It's also a prolonged, cruel, and injustice treatment exercise of authority. It can also mean persecution, suppression, enslavement. Hallelujah. But for you to understand the spiritual meaning of oppression, besides what the dictionary tells you, David speaks about human oppression.
Dafita o ne a bua ka kgatelelo ya then motho. you'll understand that there are human oppressions, there are also demonic oppressions. Jaanong o tla tlhaloganya gore go na le gore o gatelelwe ke batho, gape o Hallelujah. gatelelwe ke matimoni. But we've took these two kind of oppression. Mme re tshotse jaanong kgatelelo tse You pedi must tse. also know that there is a mixed one O tshwanetse wa itse gore go na le that e is nngwe e demonic tlhakatlhakaneng. and human at the same Mo o time. gatelelesegang ke batho le matimoni ka nako e le nngwe. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on. So demon can also oppress. Matimoni a kgona gore a ka go gatelela. Hallelujah. Come on. Demon can oppress you. Matimoni a ka And go as children gatelela. of God, we must make a difference Jaanong ya ka bana ba Modimo tshwanetse go nne le between pharologano. demonic activities Re farologanye ha matimoni a dira and the flesh. le ha e le nama. That is a human nature Seo se ra that botho we ba rona. inherited from Adam, Mo e leng gore re botsa where go there tswa is go this Adam. tendency of sinning. Mo e leng gore go se be se itlela fela. Hallelujah. Come on. So we must be aware Re tshwanetse re nne podi that we matseba can be spiritually oppressed. gore re kgone go ka gatelesega mo Hallelujah. seloweng. By demonic forces. Re gatelelwa jalo ke matimoni. And this, how can you recognize, or let me just say, what are the objectives? What demon can oppress you? O ka lemoga jang gongwe gore Demon matimoni may a go oppress gatelela you. jang? Matimoni a ka go gatelela. To torment you and to torture you. A batla go That go is the utlwisa first botlhoko le go objective. go goga-goga. Number Come on. 2, Ya bobedi, the oppression is there to keep you from knowing the Lord Jesus matimoni deeply. a ka go gatelela gore o se ka batla go itse morena Jesu mo botengeng. And before I come back to the second one, Mme pele ke boela ko go ya bobedi, why to torture you and to torment you? goreng matimoni a batla go go gatelela, You know, a ba the go devil sotla? always may try to block your blessing. Wa itse Satane ka nako tsotlhe o leka go ka kganela But ditshegofatso tsa if gago. he can't stop your blessing, Ha a sa kgone go emisa he may ditshegofatso, try to remove joy in it. a ka leka go ntsha Am I talking to boitumelo mo go somebody? wena. Come on. Hallelujah. Come on. If he can't stop your blessing, Ha a sa kgone go he can kganela try ditshegofatso tsa you gago, are blessed, but he can try to torture you, to torment you so that he remove joy in your blessing. Hallelujah. If the devil can stop you to go in the promised land, ha a sa kgone gore a ka go he leka can gore o try ye ko to lehateng la torment you and to tsholofelo. torture you O in tla the go promised sotla, a go land sokodisa mo so that you lehateng leo la don't tsholofelo. enjoy the promised Gore o land. se ka wa ja This is monate the mo meaning lehateng of la if he tsholofelo. can't stop the Se, blessing, ke sone se ke he reng, may ha a sa kgone try go to kganela remove joy tshegofatso, in it. a ka tlosa boitumelo mo go wena. Oppression, Kgatelelo, the third objective, Ntlha ya may boraro. keep you from serving God effectively. a ka go kganela gore o direle Modimo ka manontlhotlho. Hallelujah. Come on. So David understood this. Dafita o ne a tlhaloganya se. This is the reason why he was praying. Ke lebaka le Oh a ne a Lord, rapela. deliver me from A re, "Oh, oppression. Modimo, nkentse mo Deliver gare ga me from kgatelelo ya human motho. oppression." Nkentse mo tlase ga kgatelelo ya Hallelujah. motho. Come on. Hallelujah. Yeah. So David knew Dafita o ne a how itse demonic forces could work. gore mewa ya matimoni e And bereka as I jang. told you, demonic force can work Jaaka ke go boleletse, mewa and eo they can also be a human oppression. e kgona go dira ka nosi gongwe But gore the le batho le mixed bone one ba go is gatelela. Demonic forces Mme e go na le e nngwe eo e leng may matimoni, push people a ka to kgorometsa batho oppress you and Gore to ba go persecute gatelele, you. ba go Am I sotle. talking to somebody? So we must be aware of this Re tshwanetse gore re because re itse oppression can entass you. gore kgatelelo e ka go Oppression may arise you. e ka tlhagelela mo go Oppression may wena. compel you. E ka go tsia tsietsa. Oppression may enslave you. Kgatelelo e ka go dira lekgoba. Oppression may deceive you. E ka go tsietsa. Hallelujah. Come Oppression can make you weak, Kgatelelo e ka sick go and dira tired. bokoa, e ka go lapisa ya ba ya go Hallelujah. lwatsa. Come on. Hallelujah. And let me tell you something. E re ke go bolelele sengwe. When we're reading about the story in Gethsemane, Ha re bala ka tema e the ya Bible says while Gethsemane, Jesus was Bible praying, e re morena Jesu a tsweletse a rapela. oh, the disciples were sleeping. Barutwa ba gagwe ba ne ba robetse. Come on. Hallelujah.
And the third time when he came to them, their eyes were heavy. ya re ha ba a boela ko go ene matlho a bone a ne a le bokete. Now listen what Isaiah says. Reetsa se Isaiah a se buang. Chapter 61. Isaiah wa soma marataro bongwe. The Bible says, Bible ya re the Spirit of the Lord is upon me. mowa wa modimo o mo godimo ga me He has anointed me. ka gore o ntloditse. Hallelujah. Come on. But one of the things that the anointing does, Nngwe ya dilo tse tlotso e di dirang it is in verse 3. e mo temaneng ya The Bible boraro. says to console those who mourn in Zion, Ya re ke kgothatse bao ba to ba llang give ko them a Sion. beauty for ashes, Go ba fa bontle-ntle le the oil of le joy for bosio. mourning, mahura a boitumelo go na the le go garment utlwa of botlhoko. praise for the spirit of Kapari heaviness. ya go itumela mo moe- go- go- Hallelujah. go- go- So the Bible is talking here about the spirit of heaviness. Baebele e bua ka mowa wa kgatelelo wa So bokete. oppression can be manifested through a heaviness Kgatelelo e kgona go tla jalo jaaka go and imelwa. bringing a spirit of slumber. Go roba mowa o So the betisa mowa wa slumbering go of opela. the disciples Gore jaanong ha ba- was ba the opela jalo result ba of rutwa. spiritual oppression Go ra jalo gore ne ba gatelesegile from mo seboweng. Gethsemane to the cross. Go tswa mo Getsemane go And ya ko- 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 everything ko that sefapanong. happened. Le dilo tse di diragetseng The morago. betrayal of Judah. Ka mokgwa o ba ne ba Juda Hallelujah. a rekisa morena The Jesu. denial of Peter. Petero a mo itatong. All those are things. Dilo tseo It's tsotlhe. because of there were spirits of E ne le heaviness ka ntlha gore go ne go na le created mowa wa by a kgatelelo o lot of bokete. demonic forces, O tlisitsweng jaanong ke ditiriso a tsa lot of matimone. demonic attacks. Matimone a tlhasela ka nako Hallelujah. eo. Come on. Hallelujah. Yes, Now, Lord. let me tell you, people of E re ke God, go bolelele ngwana modimo. with this, Ka se what oppression can do in your life, o itse jang gore kgatelelo and ya- how can you ya maikutlo be e able ka ira to yang. recognize oppression. ke batla gore o kgone go bona kgatelelo. I'm going to give you 12 things, Ke tle go fa dilo di le among somepedi others, mo go tse that dintsi. oppression can do for you to Tse e be leng able to gore recognize kgatelelo e ka di dira mo go Number wena. O one, kgone go lemoga o na le yone. Ya the ntlha, willing of spirits and the weakness of your body. mowa o batla go dira mme nama yone e le bokoa. Number 2, Ya bobedi, oppression may destroy the power of prayer. kgatelelo e kgona go bolaya maatla a thapelo. Hallelujah. Come on. Oppression Kgatelelo may bring you to desire rest than spiritual activities. e ka go tlisa gore o eletse go taboga mme o sa batle dilo tsa semowa. Hallelujah. Come on. Your spirit or your body may feel always resting Mo wa gago gongwe mmele wa gago o ka ne o ikhuditse ka nako tsotlhe. than being in a spiritual activity. O sa kgone jaanong go tsena mo semoweng o diragala. This may include a medical rest that has been given to you. Se e ka nna sengwe se o se But filweng you sone don't sa know that ditlhare. you have been under a lot of O oppression sa itse gore o ntse o that le mo has tlase ga affected your kgatelelo. body to bring E ileng weakness gore o nne and the bokoa. sickness. O Hallelujah. bo o lwala. Number 4, Ya bone, denying your identity and your faith. e lotolosa gore It's o because mang of le oppression tumelo that ya gago. Peter denied the Lord Ke Jesus. ka ntlha ya kgatelelo mo Hallelujah. Petero a He ile a itatola denied morena to be Jesu. among those O who ne a were with the Lord itatola gore Jesus. le ene o ntse a tsamaya le morena Jesu. Hallelujah. Tell your neighbor, overcome oppression. Bolelela mokaoleng o re fenya kgatelelo. Number 5, Ya botlhano, oppression kgatelelo can bring you to transform good idea into God's idea. e ka go tlisa gore o fetole dikakanyo tse di siameng e May nne you tsa tell your Modimo. neighbor, good idea is not always God's idea. Bolelela mokaoleng gore dikakanyo tse di siameng ga se ka nako tsotlhe e leng tsa Modimo. For this, let me tell you something. E re ke go bolelele sengwe. Peter, Petero not only he was denying the Lord, o ne ga ka a itatola morena for him fela. it was a strategy to protect himself. Ene e ne e le maretso a ne a dirisa gore a itshireletse. Hallelujah. 7. Ya bosupa. No, 6 is Hallelujah. the Judah betrayal. Go itatolwa ke Juda. Oppression may bring Judah to betray you. Kgatelelo e ka dira gore Juda a Now, go in this Judah betrayal, a go itatole. what should we understand? Ha re tla tlhaloganya The eng first thing ka for go us to itatolwa. understand. Sa ntlha se re tshwanetseng re se tlhaloganye. So, whatever Judah
was doing sengwe le sengwe se Judas a na se dira is like someone who didn't lose his mind. e ne ka re motho o sa diriseng boboko ba gage It is only after fulfilling e ne ya nna morago what was jaanong already planned a sena go rekisa that morena he Jesu realized that it was a a mistake. ba bona gore o dirile phoso And this is why he killed himself. ke sone se a na ipolaya Hallelujah. yo The second thing that you have to learn about Judah. e nngwe o tshwanetseng o itse ka Judas People may betray you ke gore batho ba ka go itatola go just because you have been oppressed spiritually. ka ntlha ya gore o Then they gatelesegile mo have been semoweng used. Hallelujah. ba diriswa batho bao Amen. This is Hallelujah. the reason why the seventh thing ke lebaka le ke reng e ya is bosupa remoting and dressing people against you. ke gore yaanong batho ba tlhagelele ba eme So kgatelelo le what wena. oppression did, se kgatelelo e se dirang people who saw miracles, batho ba ba boneng metlholo the same people they turn against Jesus bone batho bao ba ne ba and say tlhalogela morena crucify Jesu. him. Ba re Hallelujah. mo bapoleng. The same crowd that was following Bone bao Jesus, ba ne ba mo setse but morago they turned their minds ba against ne the ba mo Lord. fetogela Number 8. ya borobedi At the cross, ko sefapanong as David was saying in Psalm 22, jaaka Dafita a that tlhalosa mo Psalm they 22, divide my clothes. a re ba aroganne seaparo sa me Hallelujah. Come on. So all those things, dilo tseo tsotlhe dividing the clothes, ba gagola ka trying diaparo. to remove, to do a lot of things, ba batla go dira dilo tse di sa siamang tse it dintsi was spiritually set up e ne e le jalo go by beilwe ka demonic semowa. forces. ke mewa ya matimoni gongwe mewa e bosula Hallelujah. yes lord Number 9. ya borobongwe Oppression will give you an impression kgatelelo e tla go fa that the Lord has forsaken you. monagano o Am I gore talking to modimo o go somebody? ikgatholositse Am I talking to a somebody? ke bua le mongwe Tell your neighbor, oppression bolelela mokao le will ngwe give you kgatelelo an e impression tla go fa ka mokgwa o naganang that the Lord has forsaken o you. nagana gore modimo o go The tlhanogetse Lord does not hear your prayer. modimo ga o The utlwe Lord dithapelo tsa has gago. been unfair to you. modimo ga go You siamela won't even be aware ga o ka ke wa because lemoga you are eo. just thinking, ka gore wena o no, nagana the fela Lord does not gore, love "Yo, me. Modimo Hallelujah. ha nthate." The Lord has forsaken me. Modimo o And you don't know ikgatholositse. that you are under oppression. itse gore o mo But I'm tlase ga here to kgatelelo. tell you, Mme ke mo you go will be bolela. equipped today. Ka Hallelujah. gompieno o tla You will be able matlafadiwa. to recognize O tla kgona oppression. go lemoga You will stand kgatelelo. up. Hallelujah. O tla ema. Because your mouth has O bo been bua ka anointed. molomo wa You will gago. declare boldly, bua. no, the Lord is with O me. re, "Yo, Hallelujah. Modimo The o na le Lord nna." loves me. O re, "Modimo No wa matter nthata." what I may go through, Le ha o you ntse started ka mo go eng, declaring, o you tla started simolola o speaking. bua, o bua Hallelujah. jalo. Come on. 10. Some Oppression kgatelelo will fill you with sorrow. e tla go tlatsa ka kutlo botlhoko yo Oh, hallelujah. Lord. Hallelujah. Yo. Oppression will fill you with sorrow. kgatelelo e Yes, tla the go Lord said, tlatsa ka mahutsana You know, Jesus wa itse morena was Jesu 100% human o ne e le motho and 100% God. e le modimo gape Hallelujah. 100%. So he's a human nature. botho ba gagwe Now he said that I'm filled with sorrow wa re today. yo ke tletse ka matlhomola gompieno Come on. Hallelujah. This is the reason why you'll see ke lebaka le o tla bonang sometimes after fasting, ka dinako dingwe ga o fetsa go you itima start to dijo feel sadness. o simolola o ikutlwela botlhoko bo Unexplained bo rileng. sadness. O Hallelujah. sa tlhaloganye Too kutlo much botlhoko sorrow. eo. Go Oh, tletse thata you will be kutlo able to botlhoko. recognize O tla lemoga and jaanong. you will speak. Somebody Mme o say tla you will bua. speak. Mongwe a re ke tla bua 10. ya bosupa Oppression will fill you with fear. kgatelelo e tla go tlatsa ka go Fear tshaba for life, fear for future, tshaba fear for botshelo, failing, o tshaba hearing bokamoso, negative o forces. tshaba go utlwa Hallelujah. dilo tse di And the sa Bible siamang. said this. mme baebele ya re The righteous bao ba siame will hear the voice of ba salvation. tla utlwa Hallelujah. lentswe la The poloko. Bible says Bible ya re, the righteous will hear the voice ba of siame salvation. ba tla utlwa lentswe la When you start poloko. hearing negative Ha o voices, simolola o le utlwa you gore go na le stand up, you dikgaogano tse started dintsi. to declare, O simolola hallelujah. le wena o bua Oh, I'm righteous. o re nna ke Jesus mosiame died at the cross for me. Morena Jesu He o ntshetse paid mo the price sepapano. for me. O mpatetse And
And the Bible said the righteous Bible ya re ba will siame hear the voice ba of tla salvation. utlwa lentswe la pholoso. Come on. Yeah. Hallelujah. So negative voices, O seka wa ba they wa are utlwa not your portion. mantswe Tell ao. your neighbor, negative forces are not my O portion. seka wa ba wa utlwa dilo tse di sa siamang ga se tsa gago tseo. 12. Ya bosomepedi. Oppression, demonic oppression, Kgatelelo ya can fill matimone you with psychological tensions and anger. e ka go tlatsa ka tlhakatlhakano ya maikutlo o bo o sala o shakgetse. Hallelujah. Come on. Saying this was sorrow, fear, psychological tension. Go tlhakatlhakana mo monaganong le go ya ko tlase le kutlo botlhoko e tleneng. The Bible said this. Bible ya re When the Spirit of the Lord departed ha mowa wa modimo o tsamaya from Saul, o tswa mo go Saulo there was an evil spirit go ne ga nna le mowa o to bosula torment him. wa tla go mo sokodisa. Another version says a spirit of distressing him. Temana e nngwe ya re mowa wa And the simolla troubling o mo him. sokodisa. Another version E nngwe ya re speak about the spirits e bua ka mewa of fear. ya go tshaba. And they describe it like a panic attack. Mme e ne yaanong e ka re o You na le may go be tshaba. suffering from panic attack, whereas it's a spiritual oppression. Ha o na le dilo tseo tse di go Oh, tsheganyang ka go hallelujah. tshaba. O itse gore David ke said, kgatelelo ya mewa. deliver me, oh Lord, A re yo nkgolle from modimo human go oppression. tswa mo kgatelelong ya motho. Hallelujah. Come on. It's time for us, people of Ke God, nako bana ba to modimo know that there are certain things happen gore re itse gore go na le dilo tse di because we diregang. are under a lot of Ka ntlha oppression. ya gore re mo tlase ga There are a kgatelelo e lot kgolo. of demonic forces Go na le matemone a that mantsi can be working. a ba a le mo tiriso a le mo This is the tirong. reason why Ke lebaka leo you see in Gethsemane wa bona ko Getsemane a lot of demonic forces mewa e mentsi were ya trying matemone to oppress e Jesus. ne e leka go And gatelela they Morena brought Jesu. evidence. Hallelujah. E tlisa bobedi. Jesus himself Morena said, Jesu I am ka filled sebele. with sorrow. A re ke tlatse kutlobotlhoko. To death. Go ya lesong. Hallelujah. Disciples were slumbering. Baruta ba ne ba They otsela. could feel heaviness Ba ne upon ba utlwa them. bokete mo go bone. Hallelujah. Come on. And let me tell you something, Ere ke go people of bolelle God. sengwe, ngwana It's Modimo. easier maybe for you to recognize an oppression when you feel heaviness. O kgona go bona gore o gatelesegile But ha o it's utlwa difficult bokete. to know that you have been oppressed through sadness. Mme go bothata go bona gore o gatelesegile ha o utlwile botlhoko. Hallelujah. And the devil can fill you too much with self-pity. Mme Satane a ka ira You gore o start feeling too itlhobogele much pelo. miserable. O simolola o sa nne sentle yaanong. Hallelujah. Come on. And a lot of people have experienced that. Batho ba bantsi ba fetile moo. You may go to fasting after 3 days of Le ha o fasting. ka itima dijo morago ga malatsi a When you mararo are o out of itimile. the fasting, Ha o tswa mo go itimeng, you start to feel yourself o miserable. simolola yaanong o utlwa o le bosula. Problems that you always have. Mathata a no ntse o na le The one. devil has tendency of amplifying A them. iragala jaanong e ka re a tla a You gola. start to feel that it's too much. O simolola o ikutlwela gore he ke utlwile yaanong. Hallelujah. Somebody say, you devil, Mongwe a re, wena you are Satane, exposed today. gompieno o tlhagisitse. Somebody say, you devil, Mongwe a re, wena you are Satane, exposed o today. tlhagisitswe gompieno. Hallelujah. Come on. And remember, people of God, Gopola ngwana the Modimo bishop told us that the Lord has anointed our mouth gore Modimo o tlodise for melomo ya us rona to speak. gore re bue. So we must know how to speak. Re tshwanetse go itse go bua bana Tell ba your Morena. neighbor, learn how to speak. Bolelela mokao leng gore ithute Tell your go neighbor, bua. learn how to E speak. re ithute go bua. Repeat again, learn how Bua to speak. gape o bolelele mokao leng gore ithute go bua. Use your mouth. Dirisa molomo wa gago. Speak to the devil. Bua le Satane. Speak to the feelings that you feel in you. Bua le bafilistina ba ba go Challenge tlhokometsang. only negative feelings that you have in you Dilo tsotlhe tseo tse di sa siamang tse o nang le with tsone the mo go wena. word of God. Ka lefoko la Modimo. Hallelujah. Come on. Am I talking to somebody? Ke bua le mongwe na. Am I talking to somebody? A ke bua le Tell your mongwe. neighbor, learn to challenge. Bolelela mokao lengwe o mo re he. Circumstances E re gwetlha diemo. E thute and go the gwetlha diemo. feelings Le maikutlo with your mouth. ka molomo wa gago. If after these 21 days Morago ga malatsi a I start to feel weak, ke utlwa
yaanong ekare ke I will lapile. discover, hallelujah. Jaanong ke a Oh, that is, lemoga no. gore aa, This is oppression. mo ke kgatelelo. Hallelujah. Amen. Then I will declare Ke be ke the simolola strength ke of the bua. Lord. Ke Hallelujah. bua Oh, maatla a the spirit Modimo. that is in me Ke re mowa is o the mo go nna spirit of strength. ke mowa wa maatla. If I start to feel too much sadness, Ha ke simolola ke utlwa ke oh, I hutsagala. will claim the joy of the Lord. Ke tla bua ka boitumelo It ba is my Modimo. strength. Ke re Hallelujah. boitumelo ba Modimo ke bona Oh, bo I will say mmatlafatsang. the spirit of the Lord Ke has tla bua ke re, anointed me mowa wa Modimo o ntloditse so that he may remove gore a kgone go ntsha the spirit of sorrow, mowa wa of mourning, kutlobotlhoko but to give me mme go mpha the all of joy. leokwane la If I boitumelo. start hearing negative voices, Ha ke simolola ke utlwa mafoko I yana will a sa nnang stand sentle, ke a and I ema, will say as I say, ke be ke bua ke re, oh, I'm a righteous, oh, ke mosiami. not Come by on. E works, se ka but ditiro, by grace. ka ntlha ya mohau wa Jesus Modimo. died on the cross Morena for me. Jesu o ntshwetse mo And the sefapanong. Bible said the righteous will Baebele hear ya re, the voice basiami of ba tla salvation. utlwa lentswe la Oh, you poloko. voice of salvation. Wena lentswe Can la you reason poloko. in my ears? Kaya o bue Can you gantsi reason in my ntsi. spirit? Bua gantsi mo Oh, I semoyeng wa me. refuse negative Ke thoughts. ganela dilo In the tsotlhe name tse di of sa Jesus. siamang ka leina la Jesu. You start challenging O simoleng o and gwetla learn to Satane. use your mouth O dirisa molomo wa to gago. challenge any negative O forces, gwetla dilo tsotlhe any tse di sa negative siamang. thoughts, Dilo tsotlhe tse di any sa siamang. negative feelings, Dikakanyo tse di sa siamang gongwe maikutlo a any sa negative siamang. emotions Maikutlo ao that a the sa devil siamang. will try to put in your A life. Satane a ka lekang go a tlisa mo botshelong Exercise ba your gago. faith every day. Dirisa tumelo ya gago mzalwana. Listen, when people of Israel went out of Egypt, Reetsa, bana ba Iseraele ha ba tswa ko Egepeta. the Lord said, Morena a re, I remove you from Egypt ke go ntsha ko to Egepeta, bring you in the promised land. ke go isa ko But lefatsheng la listen what tsholofetso. happened. Mare reetsa gore go diragetseng. When they were out, Ha ba tswile, the oppressor came. ao mogateledi Somebody a said the tla. oppressor. Mongwe a re mogateledi. Follow now, follow them. Faro a Try ba sala to put too morago. much pressure. A leka go ba gatelela thata. Hallelujah. Come on. And the people were there. Batho ba Oh, bane we ba are le going teng. to die. Ba Hallelujah. re, "Yo, re But tlo go swa." Moses said, Moshe keep a re, quiet. "Didimalang, The Lord will fight for you. morena o tla le lwela." Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on. I want you to know Ke batla o itse how to challenge the gore devil. o gwetlhe jang Satane. Because if the Lord speaks about the promised Ha land, Modimo a bua ka lefatshe la he tsholofetso, may not speak to you about the Red Sea. ga a bue ka wena ga a go tlhalosetsa gore go na Am le I lewatle talking le to le somebody? hibidu. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. So if I see the Red Sea, Ha ke bona lewatle le le hibidu, I will say the word of the Lord. ke tla re, I'm ha, going in the promised land. ke Somebody tlile say, go ya I'm going in the kwa promised lefatsheng land. la tsholofetso. Somebody say, I'm going in the promised Mongwe land. a re, ke ya lefatsheng la tsholofetso. Come Hallelujah. on. Yesterday, when I was teaching about understanding the prophetic, Maabane ha ke ne ke ruta ka go tlhaloganya go there is something seporofeta. that we're sharing. Sengwe se o ne re se That the aroganya. Lord spoke to Joseph. Se morena o I buile will le lift you Josefa. up. A re ke tla go You tsholetsa. will be great. O tla nna mogolo. But the Lord never spoke about the Mme dry Modimo pits. ga mmolelela gore o tla heta mo The Lord sedibeng se never se spoke that omeletseng. he will be sold as a slave. Ga mmolelela gore o tla rekisiwa jaaka The lekgoba. Lord didn't talk to him about the jail. Ga mmolelela gore o tla ya kgolegelong. Am I talking to somebody? So when you'll be oppressed by the devil, Ha Satane a go gateletse, you feel abandoned by the Lord. o utlwa ekare Modimo o go You will say, I'm ikgatholositse. like a Joseph. Wa re ke tshwana le The Josefa. dry pit won't stop the word of God. Sediba se se omeletseng ga Be se kitla sold as se a slave emisa. won't stop the word of Ga God. se kitla se emisa se The Modimo a se jail dirang. won't stop the word of Kgolegelo God. ga e kitla e emisa lefoko la May I Modimo. see your Come on, blessings. a ke bone Hallelujah. Persecution from people. dikgopisego go tswa mo It bathong. won't stop what the Lord has prepared for Ga you. se se Modimo a go baakanyeditseng sone. Hallelujah. Lord. Betrayal from people Ipaakanya. won't stop what the Lord has Kgatelelo e prepared for tswang mo you. bathong ga e kitla e emisa se Modimo a go The beetseng sone. oppression of the darkness Kgatelelo ya won't lefifi stop the plan of God ga for e you. kitla e emisa Am I morero wa talking to Modimo ka somebody? botshelo ba gago. A ke Tell bua le your mongwe. neighbor. Bolelela mokao lengwe. And shake your neighbor. O mo tsikinye. Say to your neighbor, Mmolelele o re, the oppression of the darkness kgatelelo ya mmušo wa lefifi won't stop the word of God. ga e kitla e emisa
lefoko Tell la your Modimo. neighbor, oppression Molelle hore kgatello won't stop the word of God ga for e you. kitla e emisa tiro ya Modimo mo go wena. Oppression Kgatello won't stop you from going in your ga e promised land. kitla e go emisa gore o ska tsena ko lefatsheng la Oppression gago la won't stop tsholofelo. the promise of God. ga e kitla e emisa ditsholofetso tsa Modimo. And I want you to stand up. Ke batla o eme ka I want maoto. you to speak. Ke batla o bue. And I want you to declare Ke batla o simolola that jaanong o bue. oppression won't stop Ore, me. kgatello ga e In kitla the e name of nkemisa Jesus. ka leina la Jesu. Say oppression, you won't stop E re me. kgatello ga e You kitla e won't nkemisa. stop the word of the Lord. Ga e kitla e emisa lefoko le le tswileng la Modimo. Say oppression. Bolelela kgatello. You are not powerful than Jesus. Ore ga o maatla go feta morena I want Jesu. you to speak. Ke batla Hallelujah. o bue. Come on. Oh, Shakaraba Yes, Lord. Sandaria. Ire Baba. Can you start speaking? Simolla Can you o start bue. talking? Can you declare the word Simolla of o God? bue, o Can you say netefatse. I'm great? Ore ke Can you say mogolo. I'm going to my promised land? Can you say I'm rich? Can you Bua say ore I ke seek greater humile. things? Ore- Can you say I'm possessing Simolla o bua my ore blessings? ke tsaya No ditsholofetso matter tsa what me. can be going in my Ore life. lefatshe la me le Oh, gole. Shakarabaya. Oh, Jesus. Rebo Sakaya. Thank you for listening to this sermon. For more information on the church, or if you'd like to order a DVD on the very same sermon, contact us on 018-381-1283. Also, you can follow us on our YouTube channel, Ark Mafikeng TV, and our Facebook page, Ark Mafikeng. Our physical address is 4057 Jewel Street, opposite OK Foods.